Sri Sadguru Paramatmane Namaha. Yesterday I was listening to one of the Kabirji's satsang saying we are living in the past and past we are making the present. Very confusing. If we understand, we are making the present from the past. Similarly, if we understand and go deeply, actually present is going to be past and future. And if you understand more deeply, timeless is becoming as time. I'm telling only theoretically. So we'll understand this with the help of Guru. Similarly, we were doing Swadhyaya of Yoga Vasishtha. So it is said for self-realization, you divide your time into 4 parts. 2 parts you should spend with the Guru and 1 part with Swadhyaya and remaining part as inquiry. So we are very lucky that we are having this satsang. We are very lucky that Supreme Consciousness has chosen us to have a satsang. Thank you, Guruji. Over to you. As Dr. Kulkarni has expressed, past, present and future. Basically, our life moves from future to present to past. Our mind roams only in past, future. It doesn't have any boundary. Past and future. So, future becomes the present and present becomes the past. This knowledge is close to this one. Well, our life moves in 3 categories: future and past. Future becomes the present and present within no time becomes the past. In past and future, they are boundaryless. Mind can roam in past and future instances as much time as the mind likes. But the present is just the nanosecond. Present comes and goes. Present takes the time as small as the blinking of your eyelid. If you are not cautious, you are not alert, you are not sthiti pragya, you cannot notice the present. Present is the divinity. Present is the God. So unless we are conscious, we are aware, fully aware, we can never have the trace of present. God is always before us. God is in present. But we don't live in present. We either live in past or the future. Any activity we do, we are not with the activity. We are not in the present. Either our mind roam in the past incidences or we are planning for something future. Then how we can enjoy the moment? Because we have only the present moment. And we are absent in the present moment. When we are absent in the present moment, then how we can have liking, happiness, enjoyment of that moment? Because that is the only moment we have. So if we learn how to be in present, then we will find time that we are with the Supreme. To live in present, to be always in present, is the mysterious art of learning. That is the home of divinity. If we achieve to live in present, that means we have achieved how to be with our consciousness and how to be with God. Well, if we think deeply, we take care of our body, we take care of our belongings, but we are never bothered. Who are we? We are the light. We are the consciousness. We decorate our houses, we take care for the food. But the person who lives in the house, they don't know who is living.
I means who are we? Who am I? That we don't. Knowing that who am I is the self-realization. All the satsangas of the world or our satsangas moves how to realize the self, how to be with self. On the one hand, it's very easy, but as we try to be with the self, we will find million of difficulties. So our aim should be how to be with the self. If you put our efforts in this direction, sooner or later you will be able to achieve it. Look with the self is burning the light within us. To have the light, illumination within us. If we have illumination, then we know where are the articles in our house. But if there is a darkness and we are sleeping, then we never know where are the objects, where are the articles in the house. And the situation changes every day. Nothing is static. Everything is moving. So you cannot have a law. If you have kept the articles or the object at one place, after a few days or maybe after some time, it may not be there. Somebody must have disturbed it. But if you have light, you are enlightened, then you will know whatsoever may the situation be. Living with certain ethics and living with the laws does not take us to the origin, to the point, to the illumination, because things are changing every moment. Earth is rotating, our house is rotating, our thinking is rotating. But if we are illuminated, whatsoever the situation be, we can find out where is the object we are looking for. But if we follow the laws and regulations, we will be confused many times because things doesn't happen in the same pattern every day. But if there are changes and you are enlightened, then you will be easily able to find. Purpose is you must put light within you so that anything is happening within you, whether in your system, whether in your thinking, you will be able to correct within no time. But if you follow laws and regulations of the system, of your body, of your thinking, then you will be creating mess for yourself. You cannot come out. If you know when you are supposed to eat, when you are supposed to sleep, it will be fine. But if you follow the pattern of time, maybe your system doesn't need it. You will be deteriorating your system. What I mean to say, you must be enlightened within yourself. Then nothing wrong can happen. If you want to achieve something in life, you need to renunciate it. You have to leave it. Suppose you want to have the pleasure of going somewhere, then you have to shed the money. If you renunciate the money, then only you can go. After leaving it in renunciation, only you can get the enjoyment. If you want to have a pleasure of your life, you have to renunciate your energy. If you renunciate your energy, then you can have a pleasure. It may be temporary. Without renunciation, you cannot achieve anything. If you find the divinity within yourself, you must have some discipline. Sometimes you have to renunciate your sleep. Sometimes you have to renunciate your comforts.
You have to have certain pattern of your life. Then you can move towards the Almighty. So what I mean to say is, without renunciation, in Hindi we say, त्याग के बिना कुछ नहीं होता है. जब तक त्यागो नहीं, तब तक नहीं पा सकते. You have to renunciate for your comforts. If you renunciate the time, then you can be in a state of timelessness. You renunciate past and present, past and future, then only you can be in present. If you renunciate past, present and future, then you are in no mind. No mind state is a divinity. It means you are within you. You have renunciated your mind. The mind has gone, then what remains in you is your consciousness. So without renunciation, nothing can be achieved in this world. Renunciation may be material, may be of your belongings, of your inner desires. Renunciation of vasanas, then only you can become pure. If you want to have vasanas and desires and realize the God, it is impossible. You have to be desireless to be with the God. That's why it is said, man minus desire equal to God. So renunciation is the primarily to be with the self. So coming back to the today's topic is deep core of influence of time, soul, present or now on self-realization. Firstly, we must have the deep meaning of every word. Time. What is time? Nobody could define what is time. Time itself is a miracle. We are born in time. We live in time. We become old in time. And we die in time. Time remains as it is. Time does not change. Everything happens in time. But time is undisturbed. Your parents, your grandparents, all lived in time. And they are not there. Time is there. Then what is time? No one can define the time. Changes occurs in time and they disappear. But time remains as it is. You use water for making curry, for making tea, for making any product. But water is there. Same thing as everything happens in the water. Same thing, all the things happens in the time. But time is not changed. Time remains. So you must know which doesn't change, which always remains, which is undisturbed. That is the supreme force. That is the God. So if I say time is God, nothing wrong. Time is existence. Everything happens in the existence. But existence remains as it is. Fruits comes in existence, your grains are come in the existence, flowers come in the existence, but existence remains as it is. The thing which is permanent, which is not changed, that is the divine, that is the divinity. Time has a different understanding. In a hot sun, if you are near the fire, 5 minutes will look to you as if 5 hours. It's the relativity of time. But if you are with your beloved, then 5 hours will look just like 5 minutes. Time is the same, but your inner core makes lot of. You draw a big circle. On the circumference, there are a number of points are there. One point
is far away from the other point. Third point is far away from the first point. But if you draw a line from the point to the center, you will find both the points become very close if they travel from that line to the center, point 1 or point 2 or point 3, they become very close. And when they merge in the center, then everything becomes one. So here the concept is we all are one, but our expansion, our manifestations has made us different from each other. And that is the Maya. That is the miracle of time. So with time, you can be far away from each other, and with time you can merge in each other. When you are in the state of samadhi, then the time tends to be zero. When time becomes zero, you are in timeless state. Timeless state is divinity. That is the God. That is the Nirvikalpa Samadhi. So time is a miracle, but time remains as it is. This concept, whatever best way I try to explain you, words cannot explain you in depth unless you visualize yourself, you realize yourself. What is the time? Then you will have the feel of time. That time does not change. Only inclusions in the times get changed. Stars and planets affect the boundary of the time, but they cannot affect the time. Time remains. So this concept is try to visualize as much as you like. You will not find the depth of it, but you will be able to contemplate. But you will always be with it. Next comes the self. Self is the consciousness. We are born with the consciousness. Consciousness is within us. When we die, the consciousness is last to leave us. Consciousness doesn't change. It always remains. Various happening in our life, they happen on the consciousness. But the consciousness basically does not change. Your awareness does not change. Your existence does not change. Many alterations happen on you, but you remain the same. So that way, as the time remains, same way the consciousness remains. It means time and the consciousness, they are properties-wise, they are one. They can merge in each other. If they can merge in each other, means from the core they are same. Nothing changes, neither time changes nor the consciousness changes. If you come to the state of timeless, it means the time is not there. You are in akal, you are beyond time. Then you will find the consciousness is also not there. Consciousness also gets merged in that. You can basically understand it. If you are in deep meditation, then you will not have a trace of time. If you are having a trace of time, then it means you are not in meditation. If you are in meditation, then you will not feel time. When you don't feel time, the consciousness is also gets merged. You are aware of everything. There will not be thoughts. There will not be any feelings. Consciousness, timelessness, they merge together. If you go a little further, when consciousness and time merge together, then the mind does not remain because there is no thought, and there is neither present, nor past, nor future. It's a timeless state. It's a state of emergence. In other words,
When you are in the deep divinity, there does not exist time. Time becomes timeless. Consciousness merges to the supernal, and mind total disappears. There is no present. All the three items becomes one. It can become one when there is void. Means all the three merges in the void. They become shunya. And shunya is the supreme. If you go in depth, there is only shunya. There is only void. Then everything gets merges from the void. So whether time, whether consciousness, or present or now, they merge together, become shunya. When you are in shunya, then you are self-realized. So this is a very deep concept. In words, it's very difficult to put it. Go to the depth and practice as yourself. In deep meditation, you will find all is same, all is one. There is unity in oneness. And finally, everything is shunya. Everything is void. And from the void, all illumination comes. When you are in void, illumination, that no trouble can come to you. Neither health-wise, no trouble of mind, or no trouble in your existence in this world. So this is the broad concept. Next part I will explain how to achieve it. You all know how to achieve it. I will try to more precipitate it, how you can achieve. These are all subjective efforts. Objectively, nothing can be said or not can be explained unless and until you dig yourself in your own subject, in your own self. Then it will be possible for you to realize, to visualize, and then to follow your. And then only you can become self-realized. Self-realized is nothing, you become like God. You are a part of Supreme. Supreme exists in you, and you discover it and become one. That is the purpose of it. Now you can explain. వర్తమాన కాలంలో ఉన్నామని కాదు, భవిష్యత్తు నుంచి వర్తమానం నుంచి భూతకాలం ఏర్పడుతూ ఉంది. మనం చాలా సార్లు అనంత భాగం కేవలం భూతకాలం మరియు భవిష్యత్ కాలంలోనే ఉంటాం. అది దేశాతీతంగా, స్పేస్లెస్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సరిగ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్తమాన కాలం అనేది కేవలం ఒక నానో సెకండ్, అంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. ఒక్క నానో సెకండ్ అనుభవం చేయాలంటే మనం ఫుల్లీ అవేర్ గా ఉండాలి, జాగ్రత్తలో ఉండాలి. ఈ వర్తమాన క్షణాన్ని, ప్రజెంట్ ని భగవంతుడు, పరమాత్మ, చైతన్యం అని కూడా అంటారు. మనం బాగా లోతుగా అనుభవిస్తే మనం ఎప్పుడూ వర్తమాన కాలంలో ఉండం, కేవలం భూత భవిష్యాల్లో మాత్రమే ఉంటాం. ఒకవేళ మనం కేవలం వర్తమాన కాలంలో ఉంటే అదే సాక్షాత్కారం అనబడదు, అదే భగవత్ ప్రాప్తి, అదే సత్యం. మనం ఈ శరీరము, జగత్తు అనే ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ శరీరం యొక్క ఓనర్, యజమాని ఎవరు అని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. అదే ఆశ్చర్యం. మన ప్రాణాలకు, మన శరీరానికి, ఆలోచనలకు యజమాని ఎవరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా అయితే చీకటిలో మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు మనకు కనిపించవు. రెండోది, మన ఇంట్లో పెట్టిన వస్తువులు కూడా సతతంగా చలనంలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణ తీసుకుంటే భూమి చలనంలో ఉంది, ఇల్లు కూడా కంటిన్యూస్ గా భ్రమిస్తూ ఉంది, మరియు మన మనసు కూడా భ్రమిస్తూ ఉంది. సో ప్రతిదీ చలనంలో ఉన్నప్పుడు ఏది చలనరహితమో దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. చలనరహితమైన దాంట్లోకి వస్తే దాన్నే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. చాలా సార్లు మనము ఈ శరీరము, మనసు యొక్క లాస్, రెగ్యులేషన్ సిస్టమ్ లో
ఫాలో కావడానికి ట్రై చేస్తాం. శరీరం మనసు యొక్క విధి విధానాల్లో వెళ్తే మనం అంతులేని లోయలో ఇరుక్కొని పోతాం. ఇంతవరకు అంతర ప్రకాశం లేదో అంతవరకు ఇది జరగదు. అంతర్ ప్రకాశం వస్తే ఇక తప్పు జరగదు. శరీరం యొక్క యజమాని అనేది మన అనుభవంలోకి వస్తుంది. చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుంటే మనకి విషయ ఆనందాలు పొందాలి, ఏమో తినాలనిపిస్తుంది, కొనాలనిపిస్తుంది, అప్పుడు మనం ధనాన్ని త్యాగం చేస్తాం. ఎప్పుడు ధనాన్ని త్యాగం చేస్తామో అప్పుడు మనం యొక్క వైభవం మనకి తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా పరమాత్మను సత్యాన్ని పదుని పొందడానికి మన యొక్క నిద్ర, డిసిప్లిన్స్ ఇవన్నీ కూడా త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం. కాలాతీతాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం కాలం పట్ల ఏర్పరిచిన కాన్సెప్ట్స్ ని బాగా అర్థం చేసుకొని త్యాగం చేయాలి. ఎంత త్యాగం చేస్తే అంత ఈ సమయం యొక్క మహత్వం మనకు తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం కాలాన్ని త్యాగం చేస్తామో కాలాతీత చైతన్యంలోకి వస్తుంది. అందు గురించే అన్నారు, మనుష్యుడు మనుషుల్లోని కోరికలన్నీ తీసివేస్తే ఆయన భగవంతుడు. మ్యాన్ మైనస్ డిజైర్ ఇస్ గాడ్. కాబట్టి ఈరోజు టాపిక్ వస్తే టైం, సోల్ అండ్ కాలం అంటే ఏమిటి, దాన్ని బాగా లోతుగా ఆలోచించండి. మనం బాగా అవగాహనకి వస్తే సమయం లేదా కాలం అనేది ఎప్పుడు అలానే ఉంది. చాలా మంది పుడుతున్నారు, చనిపోతున్నారు. ఉదాహరణకు మన తాతలు ముత్తాతలు కూడా ఈ సమయంలో వచ్చారు, చనిపోయారు. కానీ సమయం లేదా కాలం ఎప్పుడు అన్డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది. ఈ సమయాన్నే భగవంతుడు అని కూడా అన్నారు, లేదా ఎగ్జిస్టెన్స్, ఉనికి. ఈ ఉనికిలో చాలా వస్తువులు వస్తూ ఉన్నాయి, పోతూ ఉన్నాయి, కానీ ఉనికి మాత్రం అలానే ఉంది. చూడండి, సూర్యుడు, పంచతత్వాలు, మిగతా అన్ని కూడా ఈ ఉనికిలో వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, కానీ ఉనికి మాత్రం అలానే ఉంది. మార్పు లేనిది ఏది ఉందో అదే దైవం, అదే బ్రహ్మం అని చెబుతూ ఉన్నారు. చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుంటే వేసవి మండుటెండలో కాలే అగ్ని గుండం దగ్గర కూర్చుంటే మనకు 5 నిమిషాలు కూర్చున్నా కానీ చాలా వేడిగా ఉంది కదా, బయట వేడి ఉంది, మళ్ళీ అగ్నిగుండం మంట ఏర్పరచుకున్నాం. సో 5 నిమిషాలు కూడా 5 గంటల్లాగా. అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రేమికుడు లేదా ప్రేమికురాలతో ఉన్నప్పుడు 5 గంటలు కూడా 5 నిమిషాల. ఒక వృత్తాన్ని తీసుకున్న పరిధిలో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కి గీతను గీసినట్టు మెల్లమెల్లగా గీస్తూ వెళితే అది సెంటర్ కి వస్తుంది. అంటే సమయం బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు టైమ్లెస్ అంటే జీరో లేదా ఒకే సమయం అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. ఆ ఒక్క సెంటర్ పాయింట్ లోనే మొత్తం ఆ గీతలు, ఆ వృత్తం ఉన్నాయని తెలుస్తాయి. అంటే ఈ సమయంలో చాలా ఇంక్లూజన్స్ ఉన్నాయి, వస్తూ పోతూ ఉన్నాయి, సమయం మాత్రం అలానే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ లేదా చైతన్యం. ఎప్పుడైతే ఈ కాన్షియస్నెస్ లేదా చైతన్యం, దీన్నే సమయం అని కూడా అంటారు. మనం బాగా ధ్యానం చేస్తూ వెళ్తే కాలం నుండి కాలాతీతంలోకి వెళ్తాం. ఉదాహరణకు బాగా ధ్యానం చేసినప్పుడు మనకు సమయం అనేది అసలే తెలియదు, కాలం ఎంత గడిచిపోయిందో. నిజమైన మెడిటేషన్. ఎప్పుడైతే మన ఫీలింగ్స్ మరియు ఈ సమయాన్ని బాగా ఫీల్ చేసినప్పుడు మనం లేనట్టు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు కంప్లీట్ గా లేవు అనే అనుభవం మనకి కలుగుతుంది. దాన్నే కాలాతీతం. ఈ కాన్షియస్నెస్ కూడా, చైతన్యం కూడా కంప్లీట్ అంతరించిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనసు స్థిరపడుతుందో మరియు కాలం ట్రేసెస్ కంప్లీట్ అభావం ఏర్పడుతుందో సూపర్ న్యాచురల్ స్టేట్ మనకి కలుగుతుంది. అందు గురించి అన్నారు, ఈ మూడు ఒక్కటే, సమయం, చైతన్యం మరియు ఈ మూడు కూడా శూన్యంలో అంతమవుతుంది, పరమ శూన్య అవస్థ. చాలా సార్లు ఈ విషయాలన్నీ కూడా శబ్దాల్లో, పదాల్లో వివరించలేం. ప్రతి ఒక్కటి కూడా చైతన్యంతోనే అనుభవించాలి. దాన్ని సబ్జెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ అంటారు. బయట నుంచి ఎంత ప్రయత్నించబట్టి కూడా దాన్ని సాధించలేము. ఎప్పుడైతే ఈ పరమశూన్య అవస్థలోకి వస్తామో ఈ విశ్వంలో ఉన్నది మొత్తం ఒక్కటే అనే అనుభవం కలుగుతుంది. ఆ యొక్క ప్రకాశం మనలో కలుగుతుంది. మరి ఈ కాలం యొక్క లోతు మరియు
ఈ ఆత్మను ఎలా సాక్షాత్కరించుకోవాలనే నెక్స్ట్ పార్ట్ లో